Hello friends, welcome to our channel PR Jobs Info. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో డైలీ అప్డేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ప్రతిరోజు మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి, అప్డేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోండి. అండ్ అలాగే ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి కోసం ప్రతిరోజు ఇన్ఫర్మేటిక్ వీడియోస్ అయితే మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక నుంచి డైలీ టాప్ 50 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన ఛానల్ని డైలీ ఫాలో అవ్వండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం. క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్? కింది వాణిలో ఏది సరైన వరుస క్రమంలో ఉన్నది? ఆప్షన్ 1 బ్రహ్మసభ, ఆర్య సమాజ్, మద్రాస్ మహాజన సభ. ఆప్షన్ 2 బ్రహ్మసభ, మద్రాస్ మహాజన సభ, ఆర్య సమాజ్. ఆప్షన్ 3 మద్రాస్ మహాజన సభ, బ్రహ్మసభ, ఆర్య సమాజ్. ఆప్షన్ 4 మద్రాస్ మహాజన సభ, ఆర్య సమాజ్, బ్రహ్మసభ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 బ్రహ్మసభ, ఆర్య సమాజ్, మద్రాస్ మహాజన సభ is the right answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ రోడ్ ద బుక్ బహువివాహ్? క్రింది వాణిలో ఎవరు బహువివాహ్ పుస్తకాన్ని రచించారు? ఆప్షన్ 1 రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. ఆప్షన్ బి ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్. ఆప్షన్ 3 పండిత రామాభాయ్. ఆప్షన్ 4 రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 2 Ishwar Chandra Vidyasagar is the right answer. Next question, what was the first constitutional amendment made in 1951 about? 1951లో మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ దేని గురించి చేయబడినది? ఆప్షన్ 1 నేషనల్ డిఫెన్స్. ఆప్షన్ 2 ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ డిఫెన్స్. ఆప్షన్ 3 షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్స్. ఆప్షన్ 4 ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ agrarian reforms in certain stages. మీ ఆన్సర్ చెప్పండి guys. Yes, the answer is option 4 protection of agrarian reforms in certain states. Next question, when and where was the national anthem జనగణమన sung for the first time? జాతీయ గీతమైన జనగణమనని మొదటిసారిగా ఎక్కడ ఆలపించారు? ఆప్షన్ 1 January 24, 1950 అలహాబాద్. ఆప్షన్ 2 January 24, 1950 ఢిల్లీ. ఆప్షన్ 3 December 26, 1942 కలకత్తా. ఆప్షన్ 4 December 27, 1911 కలకత్తా. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 December 27, 1911 కలకత్తా ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ. కింది వాటిని సరిగ్గా జత చేయండి. సో ఇక్కడ గ్రూప్ 1లో ఏ మై డేస్, బి మై ఇండియా, ఆప్షన్ సి మై లైఫ్ మై అండ్ టైమ్స్, ఆప్షన్ డి మై ట్రూత్. సో గ్రూప్ 2లో 1 ఆర్కే నారాయణ్, 2 ఎస్ నిహాల్ సింగ్, ఆప్షన్ 3 వివి గిరి, 4 ఇందిరా గాంధీ. సో జత చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 1 2 3 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following constitutional provisions is related to education? క్రింది వాణిలో ఏ రాజ్యాంగ నిబంధనలు విద్యతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి? ఏ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఆప్షన్ బి రూరల్ అండ్ అర్బన్ గవర్నమెంట్ బాడీస్. సి 5th షెడ్యూల్. డి 6th షెడ్యూల్. ఈ 7th షెడ్యూల్స్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 A, B and D only is the right answers. Next, when was the Mandal Commission report implemented? మండల కమిషన్ నివేదిక ఎప్పుడు అమలు చేయబడినది? ఆప్షన్ 1 1989, ఆప్షన్ 2 1990, ఆప్షన్ 3 1991, ఆప్షన్ 4 1992. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Yes, the answer is option 2 1990 is the right answer. Next, what is the planned economy in India based on?
భారతదేశంలో ప్రణాళిక ఆర్థిక వ్యవస్థ దేనిపై ఆధారపడి ఉన్నది? ఆప్షన్ 1 గాంధీజం, ఆప్షన్ 2 సోషలిజం, ఆప్షన్ 3 క్యాపిటలిజం, ఆప్షన్ 4 మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 సోషలిజం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ వాజ్ ద నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ లాంచ్డ్? జాతీయ అభివృద్ధి మండలి ఎప్పుడు ప్రారంభించబడినది? ఆప్షన్ 1 ఆగస్ట్ 16, 1950, ఆప్షన్ 2 ఏప్రిల్ 1, 1951, ఆప్షన్ 3 ఆగస్ట్ 6, 1952, ఆప్షన్ 4 ఆగస్ట్ 16, 1952. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 ఆగస్ట్ 6, 1952న జాతీయ అభివృద్ధి మండలి ప్రారంభించబడిందండి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ రిప్రజెంట్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్? కింది వాణిలో ఏ దశల క్రమం ఆర్థిక వృద్ధిని సూచిస్తుంది? ఏ లో బర్త్ రేట్, లో డెత్ రేట్, ఆప్షన్ బి హై బర్త్ రేట్, హై డెత్ రేట్, సి హై బర్త్ రేట్, లో డెత్ రేట్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 BCA ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అది వరుస క్రమం. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్? రూపాంతర శిలలు దేని నుండి ఏర్పడతాయి? ఆప్షన్ 1 ఇగ్నస్ రాక్స్, ఆప్షన్ 2 సెడిమెంటరీ రాక్స్, ఆప్షన్ 3 ఇగ్నస్ అండ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్, ఆప్షన్ 4 నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 igneous and sedimentary rocks is the right answer. Next question, which of the following salts is present in sea water? ఈ క్రింది వాణిలో ఏ లవణం సముద్రపు నీటిలో కలిగి ఉంటుంది? ఆప్షన్ 1 సోడియం క్లోరైడ్, ఆప్షన్ 2 మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, ఆప్షన్ 3 కాల్షియం సల్ఫేట్, ఆప్షన్ 4 ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Yes, the answer is option 4 all of the above is the right answer. Next question, what is the busiest she wrote in the world? ప్రపంచంలో అత్యంత రద్దీ గల సముద్ర మార్గం ఏది? సో ఆప్షన్ 1 ఇండియన్ ఓషియన్, ఆప్షన్ 2 సౌత్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్, ఆప్షన్ 3 నార్త్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్, ఆప్షన్ 4 పెసిఫిక్ ఓషియన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. Yes, the answer is option 3 North Atlantic Ocean is the right answer. Next question, where is the headquarters of OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries located? OPEC ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 1 వియన్నా, ఆప్షన్ 2 కువైట్, ఆప్షన్ 3 రియాద్, ఆప్షన్ 4 అబుదాబి. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Yes, the answer is option 1 Vienna is the right answer. Next question, which is the highest peak in the Andaman and Nicobar Islands? అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో ఎత్తైన శిఖరం ఏది? ఆప్షన్ 1 సాడిల్ పాయింట్, ఆప్షన్ 2 మౌంట్ తుయలర్, ఓకే, ఆప్షన్ 3 మౌంట్ దియోవోలో, ఆప్షన్ 4 మౌంట్ కోయలే. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 సాడిల్ పాయింట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఎత్తైన శిఖరం ఏదంటే సాడిల్ పాయింట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్? దృశ్య తంతువుల వ్యాసం ఎంత? ఆప్షన్ 1 10⁻³ సెంటీమీటర్స్, ఆప్షన్ 2 10⁻⁴ సెంటీమీటర్స్, ఆప్షన్ 3 10⁻² సెంటీమీటర్స్, ఆప్షన్ 4 10⁻⁵ సెంటీమీటర్స్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 10⁻⁴ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్పాండ్ ఓసిఆర్, ఓసిఆర్ని విస్తరించింది. ఆప్షన్ 1 ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్, ఆప్షన్ 2 ఆప్టికల్ సిపియు రికగ్నిషన్, ఆప్షన్ 3 ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రెండరింగ్, ఆప్షన్ 4 అదర్ క్యారెక్టర్ రిస్టోరేషన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
What energy is converted into what energy in a voltmeter? వోల్ట్మీటర్ నందు ఏ శక్తిగా మారును? ఆప్షన్ 1 ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యాజ్ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఆప్షన్ 2 కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఆప్షన్ 3 కెమికల్ ఎనర్జీ యాజ్ లైట్. ఆప్షన్ 4 లైట్ ఎనర్జీ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 1. Electrical energy as chemical energy is the right answer. Next question. Which of the following is not a micronutrient required by plants? మొక్కలకు కావలసిన సూక్ష్మ పోషకం కానిది కింది వాటిలో ఏది? ఆప్షన్ 1 బోరాన్. ఆప్షన్ 2 జింక్. ఆప్షన్ 3 సోడియం. ఆప్షన్ 4 కాపర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 3 sodium is the right answer. Next question. What is the fat percentage of buffalo milk? గేదె పాలలోని కొవ్వు శాతం ఎంత? ఆప్షన్ 1 7.2%, ఆప్షన్ 2 4.5%, ఆప్షన్ 3 9.0%, ఆప్షన్ 4 10.0%. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 1 7.2% is the right answer. Next question. In which house should the resolution to remove the vice president be introduced? ఉపరాష్ట్రపతి తొలగింపు తీర్మానం ఏ సభలో ప్రవేశపెట్టాలి? సో ఆప్షన్ 1 లోక్సభ ఓన్లీ. ఆప్షన్ 2 లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ. ఆప్షన్ 3 జాయింట్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఆప్షన్ 4 రాజ్యసభ ఓన్లీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 4 రాజ్యసభ ఓన్లీ is the right answer. Next question. To whom or what is the comptroller and auditor general a close associate and guide? కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ ఎవరికి దేనికి సన్నిహితుడు మరియు దేశ నిర్దేశకుడు? ఆప్షన్ 1 సెలెక్ట్ కమిటీ. ఆప్షన్ 2 అసెస్మెంట్ కమిటీ. ఆప్షన్ 3 ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఆప్షన్ 4 పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ. మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next question. To whom should the Finance Commission submit its recommendations before placing them in Parliament? ఆర్థిక సంఘం తన సూచనలను పార్లమెంటులో ఉంచడానికి ముందు ఎవరికి సమర్పించాలి? ఆప్షన్ 1 ప్రెసిడెంట్. ఆప్షన్ 2 లోక్సభ స్పీకర్. ఆప్షన్ 3 ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఆప్షన్ 4 యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 1 is the right answer. President is the right answer. Next question. What is the time limit for 0 hour? 0 hour కి గల గరిష్ట కాల పరిమితి ఎంత? ఆప్షన్ 1 30 minutes. ఆప్షన్ 2 1 hour. ఆప్షన్ 3 2 hours. ఆప్షన్ 4 no limit. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 2 1 hour is the right answer. Next question. Which of the following is an artificial substance? క్రింది వానిలో కృత్రిమ ద్రవ్యం ఏది? ఆప్షన్ 1 ADR. ఆప్షన్ 2 GDR. ఆప్షన్ 3 SDR. ఆప్షన్ 4 ADR and SDR. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 3 SDR is the right answer. Next question. Which of the following is the longest peninsular river? క్రింది వాటిలో పొడవైన ద్వీపకల్ప నది ఏది? ఆప్షన్ 1 నర్మదా. ఆప్షన్ 2 గోదావరి. ఆప్షన్ 3 మహానది. ఆప్షన్ 4 కావేరి. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Yes, the answer is option 2 గోదావరి is the right answer. సో పొడవైన ద్వీపకల్ప నది ఏంటండి? గోదావరి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When was the జవహర్ రోజ్గర్ యోజన స్టార్టెడ్? జవహర్ రోజ్గర్ యోజన ఎప్పుడు ప్రారంభమైనది? ఆప్షన్ 1 1985. ఆప్షన్ 2 1987. ఆప్షన్ 3 1989. ఆప్షన్ 4 1991. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్.
Yes, the answer is option 3. 1989లో జవహర్ రోజ్గర్ యోజన అనేది ప్రారంభమైంది. ఓకే గాయస్. నెక్స్ట్, వాట్ డిడ్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్ట్రైవ్ ఫర్? హరిత విప్లవం దేనికోసం కృషి చేసింది? ఆప్షన్ 1, రెడ్యూసింగ్ డిస్పారిటీస్ బిట్వీన్ రీజనస్. ఆప్షన్ 2, రెడ్యూసింగ్ డిస్పారిటీస్ బిట్వీన్ క్రాప్స్. ఆప్షన్ 3, రెడ్యూసింగ్ inequalities between communities. Option 4, all of the above. So మీ ఆన్సర్ చెప్పండి guys. Yes, the answer is option 4, all of the above is the right answer. So హరిత విప్లవం అనేది ప్రాంతాల మధ్య అసమానతల తగ్గింపుకి, పంటల మధ్య అసమానతల తగ్గింపుకి, వర్గాల మధ్య అసమానతల తగ్గింపుకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, with whose help was the రూర్కెలా స్టీల్ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్? రూర్కెలా స్టీల్ ప్లాంట్ ఎవరి సహాయంతో ఏర్పాటు చేయబడినది? సో ఆప్షన్ 1, యుఎస్ఎస్ఆర్. ఆప్షన్ 2, యూకే. ఆప్షన్ 3, యుఎస్ఏ. ఆప్షన్ 4, వెస్ట్ జర్మనీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4, వెస్ట్ జర్మనీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following does not belong to the solar system? సౌర వ్యవస్థకి చెందినది కింది వానిలో ఏది? ఆప్షన్ 1, ప్లానెటరీ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఆప్షన్ 2, టెయిల్ డ్రాప్స్. ఆప్షన్ 3, ప్లానెట్స్. ఆప్షన్ 4, నెబ్యులా. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4, నెబ్యులా ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, when did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? సో దక్షిణాఫ్రికా నుండి మహాత్మా గాంధీ భారతదేశానికి ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు? సో ఆప్షన్ 1, 1915. ఆప్షన్ 2, 1912. ఆప్షన్ 3, 1913. ఆప్షన్ 4, 1916. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, 1915 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ డిస్కవర్డ్ ద న్యూట్రాన్? సో న్యూట్రాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు? ఆప్షన్ 1, రుదర్ఫర్డ్. ఆప్షన్ 2, చాడ్విక్. ఆప్షన్ 3, హన్ అండ్ స్ట్రాటోస్మీన్. ఆప్షన్ 4, మిల్లికాన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. న్యూట్రాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2, చాడ్విక్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, where among the following is the speed of sound the highest? ఈ క్రింది వానిలో ధ్వని వేగం ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది? సో ఆప్షన్ 1, వాటర్. ఆప్షన్ 2, వైండ్. ఆప్షన్ 3, వాయిడ్. ఆప్షన్ 4, మెటల్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4, మెటల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following is a ferromagnetic material? ఈ క్రింది వానిలో ఫెరోమాగ్నెటిక్ పదార్థం ఏది? ఆప్షన్ 1, నికిల్. ఆప్షన్ 2, క్వార్ట్. ఆప్షన్ 3, బిస్మత్. ఆప్షన్ 4, అల్యూమినియం. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, నికిల్. నెక్స్ట్, which of the following is an element? ఈ క్రింది వానిలో మూలకం ఏది? ఆప్షన్ 1, తోపాస్. ఆప్షన్ 2, డైమండ్. ఆప్షన్ 3, రూబీ. ఆప్షన్ 4, టప్పర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2, డైమండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్? ఈ క్రింది వానిలో భూమి ఉపరితలంపై అధికంగా లభించేది ఏది? ఆప్షన్ 1, Na2O. ఆప్షన్ 2, CO2O. ఆప్షన్ 3, MgO. ఆప్షన్ 4, SiO2. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4, SiO2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ ద నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్? సో నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్గా వాడేది ఏది? ఆప్షన్ 1, బెంజిన్. ఆప్షన్ 2, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఆప్షన్ 3, అసిటిక్ యాసిడ్. ఆప్షన్ 4, ఎసిటోన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్.
ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. సో ఫార్మాల్డిహైడ్ను మనం నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్గా వాడతాము. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ నేచురల్లీ అక్యూరింగ్ పాలిమర్? ఈ క్రింది వాణిలో సహజంగా లభించే పాలిమర్ ఏది? ఆప్షన్ 1 నైలాన్, ఆప్షన్ 2 టెఫ్లాన్, ఆప్షన్ 3 పీవీసీ, ఆప్షన్ 4 సెల్యులోజ్. సో వీటిలో సహజంగా లభించే పాలిమర్ ఏదండి? మీ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 సెల్యులోజ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ద థియరీ బిహైండ్ మేకింగ్ చపాతీ? చపాతీని తయారు చేయడంలో ఉండే సిద్ధాంతం అంట. చపాతీని తయారు చేసేటప్పుడు ఇమిడి ఉన్న సిద్ధాంతం. సో ఆప్షన్ 1 గ్రహమ్స్ థియరీ, ఆప్షన్ 2 హెన్రీస్ లా, ఆప్షన్ 3 చార్లెస్ థియరీ, ఆప్షన్ 4 బోయల్స్ థియరీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 చార్లెస్ థియరీమ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్గాన్ ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్? రక్తం ఏ అవయవం ద్వారా వడకట్టబడుతుందండి? ఆప్షన్ 1 బ్రెయిన్, ఆప్షన్ 2 డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఆప్షన్ 3 నోస్, ఆప్షన్ 4 కిడ్నీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 కిడ్నీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ వాటర్ కంటెంట్? ఈ క్రింది భారతదేశ నదీ ప్రవాహ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా నీరు ఉండు నది ఎక్కడా? ఆప్షన్ 1 గంగా నది, ఆప్షన్ 2 బ్రహ్మపుత్ర, ఆప్షన్ 3 ఇండస్, ఆప్షన్ 4 గోదావరి. సో భారతదేశ నదీ ప్రవాహ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా నీరే ఉండే నది ఏంటండి? చెప్పండి మీ ఆన్సరు. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 గంగా నది ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడ్యూసెస్ ద లార్జెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రా ఊల్? భారతదేశంలో అత్యధిక ముడి ఉన్న ఉత్పత్తి చేయు రాష్ట్రం. ఆప్షన్ 1 జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఆప్షన్ 2 ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆప్షన్ 3 కర్ణాటక, ఆప్షన్ 4 రాజస్థాన్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. భారతదేశంలో అత్యధికంగా ముడి ఉన్న ఉత్పత్తి చేయు రాష్ట్రం ఏది? ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆఫ్ 7 హిల్స్? 7 కొండల నగరం అని దేనికి పేరు? ఆప్షన్ 1 రోమ్, ఆప్షన్ 2 టోక్యో, ఆప్షన్ 3 న్యూయార్క్, ఆప్షన్ 4 శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 రోమ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎత్తైన శిఖరం ఉన్నది. ఆప్షన్ 1 మహేంద్రగిరి, ఆప్షన్ 2 సోల్స్, ఆప్షన్ 3 మహాబలేశ్వరం, ఆప్షన్ 4 అనైముడి. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 మహేంద్రగిరి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ ద సీమాన్ కమిషన్ విజిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆంధ్రాలో సైమన్ కమిషన్ పర్యటించిన సంవత్సరం. ఆప్షన్ 1 1927, ఆప్షన్ 2 1928, ఆప్షన్ 3 1926, ఆప్షన్ 4 1929. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 1928లో ఆంధ్రాలో సైమన్ కమిషన్ పర్యటించిన ఇయర్ అండి. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ విచ్ గవర్నర్ జనరల్స్ టైమ్ ద ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ వాజ్ ఓపెన్డ్ ఇన్ ఇండియా? భారతదేశంలో ఏ గవర్నర్ జనరల్ కాలంలో మొట్టమొదటి రైల్వే లైన్ ప్రారంభించబడింది? ఆప్షన్ 1 కానింగ్, ఆప్షన్ 2 డల్హౌసీ, ఆప్షన్ 3 బెంటింగ్, ఆప్షన్ 4 కార్న్వాలిస్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 డల్హౌసీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఫస్ట్ రైజ్డ్ ద స్లోగన్ ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్? ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అను నినాదమును మొట్టమొదటిగా లేవదీసింది ఎవరు? ఆప్షన్ 1 భగత్ సింగ్, ఆప్షన్ 2 నేతాజీ, ఆప్షన్ 3 తిలక్, ఆప్షన్ 4 వీర్ సావర్కర్.
సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 భగత్ సింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సుల్తాన్స్ was the first to introduce a new calendar, new coins and measurements? ఈ క్రింది వాణిలో మొదటిసారి నూతన క్యాలెండర్, నూతన నాణేలు మరియు కొలతలు ప్రారంభించిన సుల్తాన్ ఎవరు? ఆప్షన్ 1 ముర్షిద్ కులీ ఖాన్, ఆప్షన్ 2 తిప్పు సుల్తాన్, ఆప్షన్ 3 నిజాం ఉముల్క్ అజఫ్ జా, ఆప్షన్ 4 సదాత్ ఖాన్ బుర్హాన్ ఉల్ ముల్క్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 టిప్పు సుల్తాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్. హూ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్ హెల్డ్ ఇన్ బెల్గామ్ ఇన్ 1924? 1924లో బెల్గాంలో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఎవరు? ఆప్షన్ 1 సరోజినీ నాయుడు, ఆప్షన్ 2 రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఆప్షన్ 3 మోతిలాల్ నెహ్రూ, ఆప్షన్ 4 ఎంకే గాంధీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 ఎంకే గాంధీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బై విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వాజ్ ద న్యూ ఆర్టికల్ 21 ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? 21 ఏ అధికరణ భారత రాజ్యాంగంలో ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చబడింది? ఆప్షన్ 1 84, ఆప్షన్ 2 85, ఆప్షన్ 3 86, ఆప్షన్ 4 87. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 86 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ గాయస్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్. ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా కావాలనుకుంటే వెంటనే పిఆర్ జాబ్స్ ఇన్ఫో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ అలాగే మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు అప్డేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే బిట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇచ్చాను, అందులో జాయిన్ అయ్యి మీ డౌట్స్ అనేది క్లియర్ చేసుకోండి. ఓకేనా గాయస్? థ్యాంక్ యూ.